Nataka some sort of a refuge na anataka pia fadhia ingililie ile kazi ile yale makosa yao na bwana yake ndio at least wamsaidie kuresolve. Si akakuja akakaa hapo for like 1 week. Then hiyo Friday ndio sasa kumbe you know they had planned everything venye atakuja to poison nini. So hiyo Friday out of the sky blues, you know, akaamua kutupikia nini? Kutupikia sapa. Sisi akakuja akapika ugali na nyama na you know, tu vegetables huko tule tu ushago. So unajua tule tukunde huko. Akakuja akapika akatayarisha kasapa kazuri. Alafu akaweka madawa zake. But now sisi hatuko tunajua chakula iko poisoned. Atufunikia, you know, like that cover of protection and the hedge of, you know, that's what, to me that's how I like to see it. Sababu tungekula ile chakula tungekufa. Na one thing, actually even after my dad alitupa ile chakula nje na akamwaga ile nyama na zile mamboga, bata zetu na kuku, they were more than 30. Zote hata zikumaliza hata dakika. Zikakufa. All of them driver. Okay? So wakati gari na roll, the first thing ni Patricia alichomokea kwa windscreen. And then sababu sasa it's the first time it's gari na roll, alienda akaland directly kwa lami. Then akapasuka kichwa and she died on the spot. That was Patricia. Si gari roll, mimi Patricia ndio alitoka wa kwanza. Then mimi nikamfuata. So wakati mimi nilimfuata, unajua yeye ndio ameenda wa kwanza. Mimi nilienda nikaland juu yake. Na mimi juu place nilikuwa nimeketi kulikuwa na ile betri ya gari. Si unajua hapo mbele kuna kuanga na nini. So mimi nachomoka na dress yangu ikichomeka. Juu unajua pale chini betri nayo imenifuata. Ukiinuka hivi betri nayo inanifuata. So nikachomeka mguu hapa. Okay. I still have the scar mpaka wa leo. So wakati nilichomoka hivyo, my dress is also burning So unachomeka huku juu umekalia betri alafu ingine kumwagikie kwa mguu. And then now I don't even know how I got an injury kwa mkono. Because mimi nilienda directly nikaland kwa Patricia. So at least mimi sikugongwa kwa, you know, like the major organs zangu they were intact juu sikulalia lami. But you know now for Patricia, she couldn't survive that. Juu alienda directly kwa lami na alianguka na kichwa, you know. So ile impact ndio ikamfanya die. So that's how we lost our second born. And each time mimi kwanza nakumbukanga kabla I go to a coma, because I went to a coma, nilisimama tu. Venye you know, like you stand and then you looking around, unaangalia nini kinaendelea, because you know una notice tu ni mili za watu ziko everywhere na gari imeanguka hadi hivi, alafu akaweka kiti chini and without a notice akachomoa panga. You know the way ushago, okay, si hata ushago, hata huku I think watu unavaa kijacket hivi alafu umeficha vitu zako na huku ndani utaki watu wajue nini kiko pale. So yeye alikuwa ameficha panga. By the way, it was well sharpened. Umeiona panga inametameta wewe? Kikitu hivi ukiangalia hivi unaona hua ndio hiyo. That one. It was well sharpened. So haikuwa plan ya asili it wasn't at least juu ya asira at least. You know, like I did it out of, you know, anger, sijui ati sikuwa nimepanga, sikuwa naona itafika hapa. That was something that was already premeditated. Na alikuwa ameipanga vizuri venye atakuja. So wakati alikuja, akapata my dad ameketi and everybody else is seated. Akachomoa panga yake and the first thing he does, anamkata hapa. You know? Hapa kwa kisogo nyuma yake. So now ameweka kiti nyuma yake. Alafu and without any further ado, allow me to invite our guest today, Mikatha. Yes. Who is Mikatha? Basically, wewe ni nani juu hatukujui kwa sasa? Kwa majina naitwa Flora Mikatha Mugao.
I'm born and brought up in Tharaka. Nimesomea huko. Tharaka ni wapi? Tharaka is ni Tharaka Nithi County wewe. Yenye unajua kama county, the strongholds. Sasa actually I grew up huko na nikasomea huko. Ni venye hakukuwa na university hapo Chogoria, nafikiria ningekuwa nimesomea hapo, nikaolewa hapo. Lakini venye hakukuwa na university pale, ikabidi nimekuja Nairobi University. And nilikuja Nairobi University 2008. Yes. Okay. Na sahi kwa sasa, as part of my introduction, I love to say I am a precious and a very proud mother of 41 babies. Ni wako kujizalia ama? Sio wa kujizalia, lakini unajua pia hata kama amuoni mimba, tunazaanga tu kwa njia mingi. Sasa you have a great story and I know itasaidia watu wengi sana ambao wana undergo domestic violence. Can you just tell us a step by step venye ulikuja ukaamua I'll be taking care of these kids? Safari yangu actually inaanza like since I was 3 years old. Sababu nikiwa mdogo pale, initially my dad alikuwa mwalimu. Na nasema alikuwa kwa sababu sasa si mwalimu, sababu alishatuacha. But wakati alikuwa mwalimu hizo miaka, you know, the late 1990s, early 1990s, ndio sisi tulizaliwa. Alafu hiyo wakati mama yangu alikuwa Mkamba. Na venye my dad alioa my mom, ikakuwa sasa ni story. Ati umeoa mtu mwenye si wa kabila letu. Huyu mwanamke ndio anakucontrol, huwezi tupatia pesa. You know, unajua tu sarakasi za nyumbani. But ile kitu nakumbuka zaidi ni wakati nilikuwa miaka 3. And the hatred actually from my grandmother ilikuwa written all over her face. Alikuwa anatuchukia to an extent that angetunyima hata chakula. Chakula, you know, chakula ya tumbo. Unanyimwa na wewe ni mdogo, hata ujui sababu ya wao kukorofishana, ujui sababu gani wanapigana, uelewi nini kinaendelea. So on this specific day, my dad walitoka wakaenda shule. Juu wao walikuwa walimu, alafu because at that point hatunge afford house girl, tulikuwa tunabaki tu kwa boma na shosho wako na guka wako, so si tulikuwa tuna expect tupewe lunch. Then venye tulibaki pale, ikakuwa sasa hakuna mtu wa kutupatia chakula. Shosho amepika, amepakulia kila mtu mwingine, sisi watatu cause we were 3 girls, tulibaki pale hatuna chakula. So my elder sister akaamua kupika papai. You know, like raw pawpaws. Juu hazijaiva. So akaenda tu akachuna mapapai huko juu, alafu akakuja kuchemsha. So alipatikana sasa akichemsha zile mapapai. And that is hapo sasa ndio tulitukanwa ile. Yani unasikia unafuatanilishiwa maneno. Yani yenye ilisimama mpaka wa leo ni mimi nikiitwa katapila. Yani ukiitwa kegunyo, you know. Na mwenye anakuita katapila ni mtu mwenye unajua ukilelewa according to us African families, tunajuanga familia ndio inafaa ikutunze. Hata kibiblia unajua pia, you know, everybody within a family setup unafaa protect each other, you love on each other, you know, like if you have an issue, wewe ndio mtu wa kwanza familia yako inafaa kimbilie ama wakukimbilie, you know. So but here is the contrary. So ni majirani watusaidie ama tubaki hivyo. So at that age mpaka wa leo, anyway, you know, we are talking 28 years ago, you know, we are talking about 28 years ago, but that word stuck with me mpaka wa leo. Sijawahi sahau. So you can imagine what other issues that maybe other children go through. Tukiwachapa punda hii, sijui paka hii, sijui nini. And you know, like hata wewe kama mzazi wakati una hasira alafu utoe yale matamshi, mtoto wako kwanza anabaki tu zile za leo mama ameniita hivi,
kesho dadi ameniita vile, jirani ameniita hivyo. Kwa hivyo ile picture ya mtoto kwa akili inaendelea kuform. Na venye na grow ndio ataendelea kukubali enyewe mimi ni punda, enyewe mimi ni kapaka, mimi sifai, you know. Mimi ni katapila, mimi ni kegunyo, you know. So it actually demotivates and demoralizes someone. Mpaka yani ile confidence level yako kama hata ilikuwa imejengwa na familia yako ikafika wapi, unaipata tu chini ya pavement na huko. Juu hawezi hata ongelesha watu. I think from all the verbal abuse that I got is the reason why I was a very shy child. Because growing up by the ungenisalimia salamu tu za Yesu ati sasa by the way ningelia literally and I ran away. Juu umenisalimia tu na hakuna kitu. Na ni salamu tu, hauna ubaya, umenikuta labda kwa barabara, hakuna kitu. You know, ikakuwa sasa ile, you know, we are talking about 1 year apart. Ikakuwa ile chuki sasa ndio wanajaribu kuitengeneza venye either father ataachana na mother wa separate ama venye one of them dies and you know the marriage is called off. Juu unajua ilikuwa harusi ya kanisa. And sababu shosho yangu alikuwa anapenda sana kuonekana ni mama wa kanisa, mama na support kanisa, mama you know. Ndio isisemekana yeye ndio alikuwa juu ya hii, akatuma msichana wake. Now my aunt akatumwa akuje sasa to finishers. And the reason alikuwa ametumwa is actually something that hatujaielewa ni nini mpaka wa leo. Sababu hawasemangi ni kwa nini, you know, hii vita yote, hii sibling, because according to me it was more like a sibling rivalry. So hawasemi kwa nini. But wakati hiyo time alikuja tu akajifanya ati wamekosana na bwana yake. Alafu anataka some sort of a refuge na anataka pia father ingililie ile kazi ile yale makosa yao na bwana yake ndio at least wamsaidie kuresolve. Si akakuja akakaa hapo for like 1 week. Then hiyo Friday ndio sasa kumbe you know they had planned everything venye atakuja to poison nini. So hiyo Friday out of the sky blues, you know, akaamua kutupikia nini? Kutupikia supper. Auntie yetu akatupikia. Actually alienda yeye mwenyewe kwa duka, kwa butchery, akanunua nyama, akakuja akapika ugali na nyama na you know, tu vegetables huko, tule ushago, unajua tule tukunde huko. Akakuja akapika, akatayarisha kasapa kazuri. Alafu akaweka madawa zake. But now sisi hatukuwa tunajua chakula iko poisoned. But remember tulikuwa tumeambiwa na mom hapa nisiona amekuja kupika na akipika hiyo chakula isiliwe. So and because you know ni nyama, you know like as a child kuna vitu zingine yenyewe huwezi katalia. Na ni ushago. Nyama unaiona once in a blue moon. End month wakati TSC release pesa ya walimu. Hiyo ndio time unapata kanyama. So at this point sijui dada alitoka wapi. By the way, haikuwa hata time ya ati wametoka shule. He alikuwa anafika around 6:37ish. So tulikuwa tunajua hiyo jioni atakuja amechelewa. Shock on us. 5 father yako kwa nyumba. How? Atuelewi. Then sasa sisi tukaendelea tu kucheza huko nyuma, tuko tu zile za dadi amekuja ni sawa. And venye anakuja akiingia kwa nyumba tunasikia akiteta. So actually that was the only and the first time I had my dad like you know quarrel loudly. Like unajua kuna ile ukigrow up kama mzazi unaambiangu usiiteta mbele ya watoto, sijui ya msipigane mbele ya watu, you know. Kama mko na difference na bibi yako mnaenda kupigania kwa bedroom. So hizo ni vitu father alikuwa ameshika sana. He never used to, actually ungewahi wasikia wakitetanisha hapo na madhi mbele yetu. We had never had my dad quarrel. That was the first time. Na atuoni anatetesha nani? Because you know my mom was not there. Ni sisi tu. So atuoni anatetesha nani? Na amekuja tu amefura kwa tu zile za kwa hii nyumba unajua nitanunua gun. So we are like ya nini? You know, atuelewi. And within a span of less than 5 minutes. By the time anaingia hivi sitting room, poof, apite akuja atokee hii side nyingine ya nyuma. Huko nyuma ndio kulikuwa kitchen. Sasa by the time anapita tu straight hivi akuje mpaka kitchen, the next thing we are seeing ni masufuria zinatupita. You know, like
for some reason atuelewi ni nini for me I like to believe ni Mungu tu alikuwa anatufunikia you know, like that cover of protection and the hedge of, you know, that's what, to me that's how I like to see it. Sababu tungekula ile chakula tungekufa. Very true. Na one thing actually even after my dad alitupa ile chakula nje na akamwaga ile nini ile nyama na zile mamboga, bata zetu na kuku, they were more than 30. Zote hata zikumaliza hata dakika zikakufa. All of them. Like hata moja kuna yenye libaki. Hata moja. And before, wacha nikukat. Before, where auntie yako alikuwa wapi when all this was happening? Babako akigonga masufuria. Alikuwa ile side nyingine ya mbele ya sitting room. Alikuwa anaona. She wasn't there. Alikuwa huko sitting room. You know, it's like I think wakati alikuwa anakuja kutoka home ni kama walikutana na one of the brothers. So wakati alifika akaona ule sister yake bado hapo, I think he also got more pissed off. So si ndio sasa akasema akakuja sasa mi ile sauti tunakumbukanga akitoa ni kwa hii nyumba nitanunua gun. Na hatuoni anatetanisha na nani. Juu hata huyo auntie yangu aongei. You know, it's like hata yeye alinotice amekasirika. So hakutaka kumuongelesha. So my aunt alikuwa ile side nyingine ya nyumba. So you know the way, okay, kwa setup ya nyumba ushago, kuna hii mbele, hii side unajua hii side ndio side ya mbele na mkitoka kwa nyumba mnaenda kurelax huko. Huku kwingine ni nyuma, kuna you know, kuna kisiagi ama kuna kaduka ama kuna kakitu hapa nyuma. You know, ama ile kitchen ya nje iko huku mwisho. So that's how the setup was. So si hivyo sasa ndio chakula yetu ikaliwa na bata and that day tukaponyoka. So nobody died. Okay? Tukaokoka. So after all this happened, auntie yako alireact aje after kuona what bata zimekufa? Not even the aunt. Actually she wasn't even shocked. Juu alikuwa hapo kutekeleza plan ya mama yake. Alikuwa ametumwa. So even the person who made us realize kulikuwa na hii mpango ni shosho venye alikuja kuteta. You know? So you know my aunt is not like quarreling and is not even mad that chakula yake yenye aliweka effort ya kupika imemwagwa and we are still alive. My shosho is the one anakuja kuteta that tumepikiwa chakula na mtoto wake na tumekataa kukula alafu you know, you guys are still alive. How? Na alikuwa anataka mkufu. Okay. So after shosho amekuja sasa. Auntie yako yeye hana shughuli na yeye. Hata kusema kitu. Chakula imemwagika. Sasa si auntie ndio alimwambia. Okay. Akamwambia ile mpango tulikuwa nayo haijakuwa. Hebu kuja uone. Sasa unajua kwa shosho ni kama actually some distance na huku chini kwa shamba Juma father after hiyo sarakasi yote father aliamua watoke kwa hiyo boma walikuwa wanaishi aende ajijengee kwa nini kwa hiyo kashamba yake yenye alikuwa amegawiwa. So he moved to the farthest end. So walikuwa wanapitia katikati ya mashamba hapo hivyo ndio wakuje kwetu. So maishosho hapo ndio yeye alipitia. Then tunaenda kusikia mama tu anateta kwa shamba. Sasa tunashindwa unateta nini tena? You know, the nightmare now came at the age of 5. So 1 year. 1 year. Yaani hakuna kitu hawajajaribu, hakuna breaks, hakuna mali unasema yenyewe hapa tunaweza patikana. So when all this was happening, babako hakuwa na ile mindset ya tuhameni huku. Actually my dad, I don't know, mimi sijui kama ni kukorogewa. Seriously. Sijui kama ni kukorogewa ama ni upendo alikuwa nayo kwa hii boma yao sana. I don't understand because at some point my mom actually alimwambianga. Akamwambia wewe tafuta tu mahali tuende tukajenge huko. Hapa utauliwa hapa. My mom actually told him that. And that was even before he was killed because the brother finally killed him. On a broad daylight. Hii unajua hii ingine ni kujificha ficha huku chini ndio isisemekane walifanya, you know. But I'll give you that. Ikakuwa one of their younger sisters wa dad anaolewa. Si ndio sasa tukaambiwa sisi ndio tu flower girls, tukanunuliwa nguo. Si unajua ushago. Nani anabai sasa? Si ni mom na dad, you know, it's my sister's wedding na sababu hatutaki kukue na kisirani, lazima tufanye nini? Tusimamie.
So tukaambiwa tuende tukasimamia ile harusi, tukavalisha tunguo twa white, karwamba bio kavakai, alafu sijui tu viatu ni twa white. Unajua tule tusandaka twa kitambo tule tu. Hey, ukiona kasichana hivi kana meremeta, haujui kenye amepitia. Haujui chenye kinaendelea. So wakati tukiwa huko, kabla tuende reception sasa, after tumetoka tu church hivi, on our way tukaenda reception, wakamaliza, then now tunarudi home. This was about 6:05 hapo. Ndio sasa tunarudi back nyumbani. Kumbe during ile time ya reception, one of the uncles alikuwa anakuanga we mse wa mkono, yeye ndio wa kuguza hiki shika ifanya peleka, you know. So alikuwa ametumwa and he tampered with the brakes za gari. Nani alimtuma kwanza? Of course, you know, they're brothers. So it is something that's coming from this. And actually, hiyo siku, wakati nilipona, because I took after hii accident now, because we got an accident, na after the brakes were tampered with, the driver mwenye tulikuwa tumekomboa hizo Land Rover za ushago zile za Face Me, hizo hange control brakes. Na unajua Meru venye kuko up and down, ni milima na mabonde. So gari ika-roll for 5 times. So after gari ku-roll, unajua tulikuwa tumekaa mbele. So my sister mwenye alikuwa katikati yetu, you know we are 3, so there's Gasheru who is the first born, and there is Patricia who is the second born, then mimi sasa the third born. Sasa mimi nilikuwa nimekaa karibu na dad. Patricia amekaa katikati yangu na driver. Okay? So wakati gari na roll, the first thing ni Patricia alichomokea kwa windscreen. And then sababu sasa it's the first time it's gari na roll, alienda akaland directly kwa lami. Then akapasuka kichwa and she died on the spot. That was Patricia. Then now the second time, were you all there? Wazazi, tulikuwa hapo sisi wote, like the entire family, tulikuwa kwa hii gari. Were there other people in that car? Hakukuwa watu wengine. It was actually one of my aunties mwenye sasa si ndio alikuwa sasa kuja confirm, Sasa si yeye ndio alikuwa the risk taker, you know, kwa hii mpango. Ndio isisemekane ilikuwa, you know, ilikuwa imepangwa na that's why one of them also didn't die, what. So actually they had planned it properly. Wacha nisikudanganye, ilikuwa imepangwa ikapangika, ikaingiana. So wakati gari roll, mimi Patricia ndio alitoka wa kwanza, then mimi nikamfuata. So wakati mimi nilimfuata, unajua yeye ndio ameenda wa kwanza, mimi nilienda nikaland juu yake. Na mimi juu place nilikuwa nimeketi, kulikuwa na ile battery ya gari, si unajua hapo mbele kuna kuanga na nini. So mimi nachomoka na dress yangu ikichomeka. Juu unajua pale chini battery nayo imenifuata. Ukiinuka hivi battery nayo inanifuata. So nikachomeka mguu hapa. Okay. I still have the scar mpaka wa leo. So wakati nilichomoka hivyo, my dress is also burning, So unachomeka huku juu umekalia battery, alafu ingine kumwagikie kwa mguu. And then now I don't even know how I got an injury kwa mkono. Because mimi nilienda directly nikaland kwa Patricia. So at least mimi sikugongwa kwa, you know, like the major organs zangu they were intact juu sikulalia lami. But you know now for Patricia, she couldn't survive that. Juu alienda directly kwa lami na alianguka na kichwa, you know. So ile impact ndio ikamfanya die. So that's how we lost our second born. And hii time mimi kwanza nakumbukanga kabla I go to a coma, because I went to a coma, nilisimama tu. Venye you know, like you stand and then you looking around, unaangalia nini kinaendelea, because you know una notice tu ni miili za watu ziko everywhere na gari imeanguka. So I didn't mimi nilijisikia na nikasimama. You know, I tried standing. Then kumbe juu mguu imechomeka, hakuna venye ningeji support, so I collapsed. Nikaanguka pale, and that's how I went into a coma. So I stayed into a coma for 3 months. Yeah.
like complete 3 months. And then hapo sasa ni zile unajikuta umeekelewa mikono. Actually hiyo hosi walikuwa wamenihang. When I woke up, my hands zilikuwa zimehangiwa na miguu, you know. So unalala tu na hapa, juu sasa wameinua hapa umechomeka ni kudress, you know. So uko tu hapo hivyo juu umehangiwa literally. Mikono na miguu zimehangiwa ndio usilalia hapa juu pia unajua kuna ile kidonda pia. So sasa ulijisikia nini ilikuja at first in your mind? The first thing, because we were so close as siblings, the first thing niliuliza ni Patricia kwa wapi. That was the first thing I asked. And my mama akaniambia wako home. Hakukuambia? Hakuniambia, you know, hakuniambia because after that, after niliamka nikauliza Patricia kwa wapi, nikaambiwa wako nyumbani. Then actually I think like after like 2-3 weeks ndio nilikuja kuambiwa. And they never wanted to tell me. Ni zile tu niliuliza, actually niliuliza one of the nurses. Nikauliza kwa nini sistangu akuje kunisalimia. You know, like I can see the rest, but sistangu ako wapi? Si ndio sasa nikaambiwa hata mazishi ilikuwa like they already buried her, na mimi sijaambiwa anything and nobody is willing to talk to me about it. So even wakati my mama alikuja akapata nimeambiwa, she was very furious. Because she wanted, you know, like upone kwanza and then now we have this discussion, you know. They actually never expected me to walk again. They never thought that I would walk again. Ulikuwa umevunjika miguu ama? Si hii ban ilikuwa yani ni ngozi tu ilikuwa imebaki. You know, like umechomeka, cause nimechomeka kutoka hapa mpaka hapa. You know? So hii nini yote ukiweka mkono, actually I remember even putting my hand there, it just went through. Unaweka ka mkono hivi kanapita hivi. Ni hii ngozi tu ya hapa ndio imebaki. Yeah. Juu ile kuchomeka umechomeka. So they never expected me to walk. So it took me like 6 more months. That's like a total of 9 months, an entire year before recovering. Okay. Drama hazikuisha. Of course now they had to calm down, you know. Then, you know, tumejaribu chenye tunaweza, tumeshindwa nini and everything else, you know. My dad was very categorical. Even my mom. Saa hii mumejionea. Sinajua tu. Saa hii mumejionea. Nisikia mmepita hapa mumeenda huko. Hawa watu hawataki mazuri na mkiona nikiwakanya amsikii. And then you know the saddest thing is the fact that my grandfather, you know the way you have a family set up, you expect the man to be the head of this family. My grandfather was there, but he had no say. Ni kama jamaa amekaliwa tu. You know, like you can't, anafukuzwa, actually literally alikuwa anafukuzwa, ananyang'anywa nguo zake zinachomwa, anafukuzwa kwa nyumba. And then he would come, anakuja kwetu. So sisi ndio tumpatie chakula, alafu to make sure amelala huko, alafu asubuhi ajipeleke sasa, you know, kwa kale ka nyumba kake, abadilishe nguo, aoge, alafu akuje tena. So 90% of his time he used to spend it kwetu. So now that also added another friction. Juu unajua my grandmother also hataki kuonekana, si nimekwambia ni, you know, praise God brethren, anataka asijulikane kuna vituko kama hizi zinaendelea, na yeye ndio anataka sijui akue church chair lady, sijui, you know, ako tu. But the reality on the ground is totally different. Venye tu mnasemanga vitu kwa ground, ni tofauti sana. So yeah, that's the kind of setup we grew up. Until the age of 17 now. Nikiwa 17 ndio nilikuwa nimemaliza form 4. So nimemaliza kufanya KCSE. Si unaona venye KCSE inaishanga November pale, kabla wengine, kabla KCP nini ianze pale, and then sijui. So we finished KCSE. Tulikuwa lot ya kwanza. Then tukaenda nyumbani. We left a few others ndio wamalizia 2-3 days later. So tumemaliza hivi, and then my mom, unajua shule zikifungwa, my mom used to go for studies. You know, juu alikuwa mwalimu and she really loved children. So alikuwa anafanya special education. You know, ya kufundisha hawa watoto, you know, these children who are abled differently, and you know, I think it's still a program under Kenya Institute of Special Education. So hiyo ndio walikuwa pioneers, wao ndio walikuwa wa kwanza. So alikuwa anatoka nyumbani wakati wa holidays, anaenda Kemu Meru. Huko sasa si ndio waende wasome, wafanye exams, alafu shule zikifunguliwa warudi.
So my mom wasn't at home. Mimi ndio nimebaki na brother yangu mdogo, because later, you know, huyu brother yangu nimemwacha na about 8 or 9 years. After, you know, after now tumekaa tulipata my brother and now our last born. You know, ndio tuongezee familia. You know, now we are 4 now currently as we are talking. We are 4, 3 girls and 1 boy. Na kuna mwenye alipa, so you are 5. No, kabla, you know, before these last 2 wakuje, they never met Patricia. Yeah. Juu nimekwambia nimemwacha na miaka 8 ama 9. You know, because he's born 97. You know. So ukiangalia, so now they never met Patricia. So there was no knowledge, they didn't have any knowledge of someone like Patricia. Yeah. But now at the age of 17, venye tu nilimaliza KCSE hivi, nikabaki nyumbani na wao, you know, because my elder sister alikuwa ashaitwa university akaenda na alikuwa anafanya dental surgery. So mimi sasa ndio nibaki pale kama first born, na mimi ndio na assume the role of my mother who is not there. Hiyo asubuhi nikaambiwa nipike chai, nikapika chai. Then my dad, one of the brothers now, their firstborn brother, akakuja kumuita. Akamwambia wanaitwa na guka yetu sasa, yani their dad, anawaita waende wakaresolve an issue. The previous week, unajua ushago, umepanda ndengu, umepanda maharagwe, umepanda nini, then you have to spray them, ndio zisiliwe na hizi caterpillars kwa shamba. So my dad alikuwa amespray ndengu zake. Then one of the brothers, the last born brother, alikuwa na kuku. So hizi kuku akaachilia zikaenda kwa shamba. Zikakula ndengu, zikakufa. So now this is the case, anaitiwa wende wakaresolve. So and he's like, okay, sababu bado ni mapema, sija hata chai haijaiva, wewe si chai kiiva mkuje mniite. I was like, okay, tutakuja tukuite. So mimi nikabaki nimepika chai, I sent my brother, nikamwambia endea mkate na blueband kuje ndio tutayarisha chai, and then we go call dad. So I sent him to go call dad. My brother says hata umenituma soko, nimetoka mbali, wewe ulikuwa hapa, wewe enda. So that's how I went. And I happened to be at the right place at the wrong time. Mistake number 1. Why? Kwa nini umekuja? Hii moshemanio sio yako. Why are you here? So mimi ndio huyo, nikaenda kuitana. So I went, kufika. Then now I see one of the brothers, huyu mwenye kuku zake sasa zilikufa. Ndio sasa anakuja na kiti kwa hii mkutano. You know, like a late comer, after everybody else is seated. Now he comes as a late comer. So akakuja, akazunguka tu nyuma ya kiti ya dad hivi, alafu akaweka kiti chini. And without a notice, akachomoa panga. You know the way ushago, okay, si hata ushago, hata huku. I think watu unavaa kijacket hivi, alafu umeficha vitu zako na huku ndani hutaki watu wajue nini kiko pale. So yeye alikuwa ameficha panga. By the way, it was well sharpened. Umeiona panga inametameta wewe? Kitu hivi ukiangalia hivi unaona hua ndio hiyo. That one. It was well sharpened. So haikuwa plan ya asubuhi ati niamka na panga. It wasn't ati sijui ya hasira ati sijui, you know, like I did it out of, you know, anger, sijui ati sikuwa nimepanga, sikuwa naona itafika hapa. That was something that was already premeditated. Na alikuwa ameipanga vizuri venye atakuja. So wakati alikuja, akapata my dad ameketi and everybody else is seated. Akachomoa panga yake and the first thing he does, anamkata hapa. You know? Hapa kwa kisogo nyuma yake. So now ameweka kiti nyuma yake. Alafu akachomoa panga akamkata hapa. Then now I'm shocked. You know? And nobody saying anything. And nobody hakuna, because you know my dad, mtu akikukata hapa you lose your balance. So he fell face first pale mbele ya kila mtu. And nobody saying anything. Nobody looks shocked. So my dad anaangalia hivi, you know, like, you know, wakati alitanisha kichwa hivi, anaona panga inakuja tena kumkata. So akazuia hivi. Hii panga ikamkata hapa. You know,
Actually like hii mkono yote ilikatika, ilibaki ngozi imeshikilia mkono.